Good evening all. Welcome back to Azad Education. എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? ഇന്ന് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന് വളരെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുത്ത് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ടുഡേ സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. സോ പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? സോ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയാലോ? സോ ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് യുവർ +1 English textbook. And as we have already mentioned in the last classes, we have been looking into the chapters from Unit 1, Glimpses of Greatness. There, as we have already mentioned, we came across few chapters that details the success stories of few people, and there in the last class we discussed about the life of a young seagull, how he took his very first flight. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ചാപ്റ്റർ ഇസ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഹു ഇസ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം? Can someone give me an idea about who ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം is? ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാം? പ്ലീസ് ഗിവ് മീ എ റഫ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. someone please. Is there anyone? Okay, I think it is audible. Please give me an idea about Dr. APJ Abdul Kalam. Yeah, right. Dr. APJ Abdul Kalam was a former president of India. അതിനും അപ്പുറം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം is known as the missile man of India, isn't it? So വളരെ പുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന്, വളരെ പുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വന്നിട്ട് ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സക്സസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബിഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രമൊക്കെ വായിച്ചവർക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം തൻ്റെ ജീവിതവും തൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ജീവിതവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വിൽപ്പനക്കാരനായിട്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ നിന്നുമാണ് മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോമർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലൈഫായിരുന്നു ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ചാണ്. ആൻഡ് ദ വെരി പെക്യൂലിയാരിറ്റി ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ഹി ഡെലിവേർഡ് ദ സ്പീച്ച് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഹൂ വെയർ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഉള്ള കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്നുള്ളത്. സോ ആസ് യു കെൻ സീ ഫ്രം ഹിയർ, Dr. APJ Abdul Kalam has to tell us about being successful and unique. എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാം, എങ്ങനെ യുണീക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറാം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെ, ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലൂടെ സക്സസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ, ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് എന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. വി ഹാഡ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, മോട്ടിവേഷൻ, സെൽഫ് എസ്റ്റീം, സെൽഫ് റിലയൻസ്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന് സ്റ്റുഡൻസ് ആയ നിങ്ങളടുത്ത് എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. So I think you are comfortable with this class. We'll move forward with the chapter I will fly. So here he begins the chapter with a quotation. As you can see here, when I wish upon a star, makes no difference who I am. Anything my heart desires will come to me. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? When I wish upon a star, it makes no difference who I am or what I am, but whatever my heart desires will certainly come to me. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പക്ഷേ പൗലോ കൊയ്ലോൻ്റെ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലായിട്ടുള്ള ആൽക്കമിസ്റ്റ്. എത്ര പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ? പ്ലീസ് ഗിവ് മീ സം റെസ്പോൺസ്. ആൽക്കമിസ്റ്റ് ബൈ പൗലോ കൊയ്ലോ.
അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലേ, വളരെ ആ ഒരു സ്റ്റോറീനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നോവലിനെ തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ള അതിലെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു അച്ചീവ് സംതിങ് ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് കൺസ്പയേഴ്സ് ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് യു അച്ചീവ് ഇറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡീപ്പായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതി മുഴുവൻ അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഇഫ് ഐ വിഷ് അപ്പോൺ എ സ്റ്റാർ, വെൻ ഐ വിഷ് അപ്പോൺ എ സ്റ്റാർ, ഞാനൊരു സ്റ്റാറിനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് നോ ഡിഫറൻസ് ഹു ഐ ആം. നമ്മൾ പൊതുവേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നിനക്ക് സമൂഹത്തിലൊരു നിലയും വിലയും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും നിന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, നീ ഉയർന്നവനല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ആരും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നില്ല, നിനക്ക് സക്സസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവേ കേൾക്കാറുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാ സാറ് പറയുന്നത്, if you want to achieve something, if you want to get that star, it makes no difference who you are. താങ്കൾ ആരാണ്, what your background is, what your family is, what your status is, nothing matters. പക്ഷെ എന്താണ്, എനിത്തിങ് മൈ ഹാർട്ട് ഡിസയേഴ്സ് വിൽ കം ടു മീ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോട്ട്, വിത്ത് ദാറ്റ് ഇൻസ്പയറിംഗ് കോട്ട്, നെവർ എൻഡിങ് ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഹിസ് സ്പീച്ച്. So we'll get along with Dr. APJ Abdul Kalam to listen to that speech. So what does he say? Dear friends, I realize how the contributions of youth in the past have continuously contributed to the world of today in many fields. I would like to assert that no youth today needs to fear about the future. Why? The ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, under the earth, and above the earth. Dear young friends, I would like to talk to you on the topic I am born with wings. So here Dr. APJ Abdul Kalam is addressing his audience, and that audience are a group of students from various schools who are attending his session. And his speech, the topic of his speech is I am born with wings. I am born with wings. So he starts the speech by addressing his audience as dear friends. Dear friends എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ഈ ഒരു പ്രസംഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്, ചിറകുകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വിൽ സീ വാട്ട് ഹി സെഡ്. I realize how the contribution of youth in the past have continuously contributed to the world of today in many fields. അപ്പോൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പറ്റം ജനങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ. He commemorates the youth that has once lived in this world. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാരെ പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. He says that their contributions have been of immense help to the people who are living in this world today. ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് the past people, the past youth അല്ലെ, കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറ എത്രത്തോളം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ കമമറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ഈ ഒരു സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. I would like to assert that no youth today needs to fear about the future. ഭാവിയെ പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറ പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. And he gives the reason along with that. The ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, under the earth, and above the earth. Please underline those sentences. The ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth,
under the earth and above the earth. Therefore, the youth need not worry about the future. Youth ഒരു കാരണവശാലും ഇനി ഭാവിയെ പറ്റി പേടിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. Because the ignited mind of the youth is the most powerful one on the earth, above the earth and under the earth. What is ignited mind? Ignited mind എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തീ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനസ്സ് അല്ലേ? So they are ready to do anything. അതിനെയാണ് ഇവിടെ ignited mind എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So the ignited mind of the youth is ready to do anything. They are ready to make any contributions for a newly developed world. So youth need not worry about the future because they are the most powerful resource on the earth, under the earth and above the earth. Now we'll move to the next paragraph. I hope the screen is visible to you. So we'll continue with that. So dear students, I think it is clear and audible. If you are there online, please give me some thumbs up. If the first paragraph is clear to you, give me some thumbs up. Hi all. Okay. If the first paragraph is very clear to you, please give me some thumbs up. Or if you have any doubts from that portion, you can ask me also. Please make sure to clear your doubts. Sudanish, Fuhad. Hope you guys are there. Okay, now we'll move to the next paragraph. Last year, I went to a village to inaugurate a program called Shastrayan, which means the propagation of science. So, we have already mentioned that he is about to deliver a speech on the topic, "I am born with wings." So, he officially starts his speech by commemorating the past youth who had done much more or immense contributions to this world. Now he says that, last year I went to a village to inaugurate a program called Shastrayan, and that means the propagation of science. The mission of Shastrayan was to ensure the preparation of about 2,000 students from different schools towards making them eligible to be engineers, scientists, doctors, qualified managers and civil servants. This action would in turn empower about 2,000 families of the village. My inaugural address to a mixed audience consisting of 5,000 students and their family members was on the topic "Science Empowers the Nation." So now listen carefully. We have already mentioned the name of his speech is "I am born with wings." And there again, he narrates one of the incident in which he happened to visit another program last year, where he had to address a group of audience who were almost 5,000 students and their family members, and that program was conducted. It was a program called Shastrayan. The name of the program was Shastrayan, and that means the propagation of science. So that was a program based on science and discoveries or propagation of science. What is propagation of science? Yeah, to spread the awareness regarding science. Science എന്ന വിഷയത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശാസ്ത്രയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ, ഏത് വേദിയിലാണ്, "I am born with wings" എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേദിയിൽ
ആ സ്പീച്ച് നടക്കുന്ന വേദിയിൽ അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ദ മിഷൻ ഓഫ് ശാസ്ത്രയാൻ വാസ് ടു എൻഷുർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അബൌട്ട് 2000 സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂൾസ് ടുവേർഡ്സ് മേക്കിംഗ് ദം എലിജിബിൾ ടു ബി എൻജിനീയേഴ്സ്, സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, ക്വാളിഫൈഡ് മാനേജേഴ്സ്, സിവിൽ സർവൻസ് എക്സെട്ര. സോ ശാസ്ത്രയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ 2000 സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 2000 സ്റ്റുഡൻസിനെ, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള 2000 സ്റ്റുഡൻസിനെ വളരെയധികം എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ്, എൻജിനീയേഴ്സ്, സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ മാനേജർ, സിവിൽ സർവൻസ്, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡ്സിലേക്ക് അവരെ എലിജിബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മിഷൻ, ദ മിഷൻ ഓഫ് ശാസ്ത്രയാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് propagation of science. So in that session or in that program he attended, and there he says that his inaugural address was he made his inaugural address to a mixed audience consisting of 5,000 students and their family members, and there his topic was Science Empowers the Nation. Science Empowers the Nation എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് വിൽ സീ വാട്ട് ഹി സ്പോക്ക് ദെയർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ അനദർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഹിയർ. മറ്റൊരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ഈ ഒരു സ്പീച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. After my address, hundreds of hands were raised for asking questions. Due to the limited availability of time, I selected 12 students at random from the last row to the first to ask questions. I would like to share with you one question of great concern which was asked by a student. So, in that occasion of delivering his inaugural address for Shastrayan, he happened to speak on the topic Science Empowers the Nation, and soon after his speech, there were multiples of hands, plenty of hands raised to ask doubts and questions. And there, because of the lack of time or because due to the limited availability of time, he randomly selected 12 students, and from all his 12 students, Dr. Abdul Kalam had picked up one boy who he narrates the incident of asking the question to one single boy who had made Abdul Kalam curious about the things that come into youth. I would like to share with you the question of great concern. He gives some questions, or he narrates an incident which provided him some questions of great concern. So the question was from a teenager. So we'll move on. The question was from a teenager who had come from a far away village. വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടീനേജ് ബോയ് ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. He was nervous and a typical representative of the youth of India, and he was such a typical village boy who was very curious, very nervous, and in fact he represented the youth of India. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? He represents the youth of India. നമ്മൾ പൊതുവേ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ, ഇന്ത്യൻ യൂത്ത്സ് ബിറ്റ് ഏർലിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ മടിയുള്ള, മുന്നോട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഭയമുള്ള അല്ലെ, ഒരു ഫിയർ ഉള്ള, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂത്ത്സിനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് പുറകിലേക്കുള്ള ബുക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജ് ബോയ് ലുക്കുള്ള ഒരാളെയാണ് ഇവിടെയും അദ്ദേഹം കാണാനിടയായത്. ഇൻഫാക്ട് ഈ ഒരു പ്രസംഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഏത് പ്രസംഗം? ഈ ശാസ്ത്രയാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള
സയൻസ് എംപവേഴ്സ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പീച്ച് നമുക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടെ ഈ കുട്ടി ഈ ഒരു സെയിം ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒരു കുട്ടി അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് റാൻഡമായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്ത 12 സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോയ്, ഇൻഫാക്ട് ആ ബോയുടെ നെയിം വിഷ്ണു അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ആ കുട്ടിയുടെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിസൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ എന്ന് നമുക്കറിയാലോ. സോ ആ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. So, so the question was from a teenager who had come from a far away village. വളരെ remote ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. And he was nervous and a typical representative of the youth of India. So he was such a nervous boy. അല്ലേ, ഭയങ്കര നെർവസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന, വളരെ പേടിയോടുകൂടി ഫിയർ അവൻ ഈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു typical young boy ആയിരുന്നു അവൻ. And the boy began speaking എന്നാണ് പറയുന്നത്. So we'll move to the next. Sorry for that. So the boy began speaking. What did he say? Sir, I don't know what I should ask. I am nervous. I have not asked any questions in my class. I need to have confidence, but I have not gained any confidence through my education during all these years. So listen carefully, listen to your textbook, take your textbook and go through these lines which I am reading. It's such an important topic or important paragraph, and I ensure that you might have also gone through a situation like this at least once in your lifetime. Okay, listen carefully. He says that, sir, I don't know what I should ask. I am nervous. എന്ത് ചോദിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലേ. I am getting nervous. I have not asked any question in my class. I need to have confidence, but I have not gained any confidence throughout my education during all these years. I'm afraid to talk to my teachers. I'm afraid to talk to my friends. Whenever I talk, I compare myself with other students and their elegant dress. Please tell me, I want to become a marine engineer. I want to travel in a ship. I want to be the captain of the ship. I want to build the engine of the ship. Shall I be able to do all these, sir? How can I achieve this mission? What should I do? When the boy completed the question, the entire audience and the dignitaries on the dais, including the chief minister, were looking at me, wondering what Kalam was going to say to the sincere question of a young village boy. So this boy, this teenage boy whom Dr. APJ Abdul Kalam called as the typical representative of the youth of India, came up with multiples of questions. And he said that, I'm so nervous, I do not know what I actually should ask. He says that, I haven't even asked a single question in my classroom, and I haven't gained any confidence so far from the education that I have received. So he laments over the fact that he is not confident enough. അവന് ഒരു തരത്തിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ഇത്രയും നാളായിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോലും, ഇത്രയും നാളത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അവൻ ഇത്രയും നാളായിട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി അവന് ഇതുവരെ കോൺഫിഡൻസ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നേ വരെ തൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോലും അവനൊരു ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ മുന്നിലാണ് അവൻ നെർവസ് ആയിട്ട് വളരെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓൾ ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഐ ആം afraid to talk to my teacher and I'm afraid to talk to my friends.
Whenever I talk, I compare myself with other students and their elegant dress. So that was all his problem. He was afraid to talk to his teachers and his friends only because he compared himself with all the others. He compared his dress, he compared his appearance, he compared his looks with all the other people. Hence, he lacked the confidence and he was unable to find confidence throughout his journey of education. So he says that he's afraid to talk to his friends and his teachers only because he makes a comparison between them. He makes a comparison between himself and his teachers and friends. Therefore, he lacked confidence. So this clearly marks that he's such a remote village boy and he did not have the idea. അല്ലേ, അവൻ എന്താണ് റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. അവൻ എന്താണ് അത്രയും ഒരു മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ്, ഒരു പക്ഷേ പോവേർട്ടി സ്ട്രിക്കൺ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ പോവേർട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ടീച്ചേഴ്സായിട്ടോ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടോ ഒരു കമ്പാനിയൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം അവൻ ഓരോ തവണയും അവൻ്റെ ഓരോ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അവനും ബാക്കിയുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഹി വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ടു ദി കമന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ മെറൈൻ എഞ്ചിനീയർ. അവന് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ he had a strong determination, he had a will. What was that? He want to become a marine engineer. ഒരു മെറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആവുക എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ഡീപ്പസ്റ്റ് ഡ്രീം ആയിരുന്നു. ആ മെറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അവൻ ഡോക്ടർ കലാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പായിട്ട് തൻ്റെ ഫിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, തൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അവൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്താ പറയുന്നത്? I lack confidence. I'm afraid to talk with my teachers and friends. It is all because I compare myself to them. I compare my appearance to them. I compare my dress to them. I compare my looks to them. I compare my financial status with them. Therefore, I lack confidence. I do not know what I should do. And so far from the education, all that I have received, I haven't learned how to maintain confidence. And he asked one last question. Please tell me, sir, how can I become a marine engineer? And I want to become a marine engineer. I want to travel in a ship. I want to be the captain of the ship. So that is all he wants. He wants to become the marine engineer. He dreams big, right? He dreams big. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലേക്കെല്ലാം എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് അവന് വേണ്ടിയിരുന്ന സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അവൻ എവിടെയോ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവന് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വേദി അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ കലാമിൻ്റെ അടുത്ത് സംവദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. So I want to build the engine of the ship. Shall I be able to do all this, sir? And how can I achieve this mission? What should I do? So these were the questions that was raised by the little village boy during the session of Shastrayan. Is that clear to you? I hope it is clear. So we'll see to the next part. When the boy completed the question, the entire audience and the dignitaries on the dais, including the chief minister, were looking at me, wondering what Kalam was going to say to the sincere question of a young village boy. So the boy had asked this question from his heart, അല്ലേ? ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. വളരെ വികാരം നിറഞ്ഞിട്ട്, വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് തൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, തൻ്റെ ഫിയേഴ്സ് എന്താണ്, തൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്, തൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട്, തൻ്റെ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ട്. ടു ബി എ മെറൈൻ എഞ്ചിനീയർ, ടു ട്രാവൽ ഇൻ എ ഷിപ്പ്, ടു മേക്ക് വോയേജസ് ഇൻ ദ ഷിപ്പ്, ടു മേക്ക് എഞ്ചിൻസ് ഓഫ് ദി ഷിപ്പ്. ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ ഡ്രീമാണ്, അവൻ്റെ പാഷനാണ്, അവൻ പ്രൊഫഷനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെയേറെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടാണ്, അല്ലേ? ഇതുപോലെ
ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഡ്രീംസ്, പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാഷൻസ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ജസ്റ്റ് കമന്റ് മീ വാട്ട് ആർ യുവർ പാഷൻസ്. നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു പാഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് മൈറ്റ് ഹി ഹാവ് ആൻസർഡ്, അദ്ദേഹം എന്ത് മറുപടി തന്നിട്ടുണ്ടാവും നോക്കാം. സോ പ്ലീസ് ടൈപ്പ് or please respond to me with your passion, your ambitions, etc. Yeah, come on. Yeah, few of you are here. Please comment that. Yeah. Let us see എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പാഷൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ what you might have asked to Dr. APJ Abdul Kalam. Please give responses. നിങ്ങൾക്കാണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംവദിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what might be your question? Will that be something related to your dream, your passion, or something related to your future profession? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമോ? Please type. Okay, few of you are here coming there. So we'll see the next paragraph. So the whole dais was silent. So the boy's question has become a great question of great concern, and everyone was silent and they were all looking at Dr. APJ Abdul Kalam. They were wondering what Kalam might reply. Okay, so we can see from here, when the boy completed the question, the entire audience and the dignitaries on the dais, including the chief minister, were looking at me, wondering what Kalam was going to say to the sincere question of a young village boy. So Kalam was damn sure that it was such a sincere question that came from the heart of that boy. It was such a beloved question to that little boy. അല്ലേ, അവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അവൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. So Kalam was damn sure that it was such a sincere question. Not only Kalam but also all the other dignitaries, including the chief minister who was present on the dais. So breaking that silence, Kalam gave the reply. What did he give? So what was the reply? Let's see. So I can see if you question how you became so great, what all things need I to become a mechanic. Yeah, so there are multiples of how can I become like you. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഇവിടെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ലിറ്റിൽ ബോയുടെ എനിക്കൊരു മെറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആവണം, എനിക്ക് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടണം, ഇതുവരെ എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ ലാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കോൺഫിഡൻസിനെ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാം, എനിക്ക് എൻ്റെ അംബീഷൻസ് എൻ്റെ പാഷൻസ് ഒക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വിൽ സീ. It and breaking the silence, I said, my dear friend, you have put the most difficult question among the many questions that I have received from millions and millions of students whom I have met. I value your question. I know you are echoing the fear of many. Let me recite a beautiful ancient poem named I Will Fly. So Kalam, breaking the silence, അല്ലേ, ആ പയ്യൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ആ സദസ്സ് മുഴുവൻ നിശബ്ദമായി പോവാണ്. Everyone in that program, everyone attending that program very well knew that it was such a sincere, deep-hearted question. അല്ലേ, സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. So breaking that silence, Kalam started speaking. എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്? What did Kalam speak? My dear
dear friend, you have put the most difficult question among the many questions that I have received from millions and millions of students I have met. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച്, ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്തതിൽ വെച്ച് മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി സംവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരോട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടികളിൽ നിന്നെല്ലാം, മില്യൺസ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യു ഹാവ് പോസ്ഡ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യു ഹാവ് പോസ്റ്റഡ് എ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് ആ പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. I value your question. Therefore, I value your question. You have posed such a difficult question and I value your question. I know you are echoing the fear of many. Please underline that words, echoing the fear of many. I know you are echoing the fear of many. Echoing the fear of many എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു വെക്കുക. And just think about what is the fear here. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള echoing the fear of many എന്ന് പറയുന്നതിലെ fear എന്താണ്? Can someone tell me what is the fear there? What is that so called fear there? Dr. Kalam മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള fear എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Please mention that. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, who will tell me? Yeah, come on, tell me what is the fears described there? I value a question. I know you are echoing the fear of many. So, ഇവിടെ echoing the fear of many എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ എഴുതുന്നത്, ഈ ചാപ്റ്ററിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത്, എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, echoing the fear of many. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് അണ്ടർലൈൻ echoing the fear of many. സോ ഇൻ ഫാക്ട് ഇവിടെ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലേ, ഐ ആം നെർവസ് എന്ന് നമ്മുടെ ബോയ് പറയുന്ന സമയത്ത് APJ Abdul Kalam പറയുന്നുണ്ട്, he represents a typical village boy അല്ലെങ്കിൽ typical young mind of India അല്ലേ, young mind of India, youth of India എന്ന് പറയുന്നത്, he is a representative of the typical youth of India എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത്യാവശ്യം ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുക. എന്തിൻ്റെ പേടിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ദേ ലാക്ക് കോൺഫിഡൻസ്, ദേ ലാക്ക് കറേജ്. ആ ഫിയർ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു വേദിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിയർ അവരെ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും അവൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, കറക്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ, കറക്റ്റ് ഗൈഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു പേടിയാണ് അവിടെ എക്കോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. The boys fear ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് echoes the fear of many. ആൻഡ് ഇവിടെ മെനി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദ യൂത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ നൗ ഹിയർ ഇസ് ദ റിപ്ലൈ ടു ഓൾ ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Let me recite a beautiful ancient poem named I Will Fly. So the result or the reply to the boy's question was a beautiful ancient poem. And Dr. APJ Abdul Kalam recites the poem I Will Fly, which is an ancient poem and it's such a beautiful poem, full of content, full of meaning, full of quality. Okay, so we'll see to that poem right now. I hope it is visible to you. So we'll read it together. I am born with potential. I'm born with goodness and trust. I'm born with ideas and dreams. I'm born with greatness. I'm born with confidence. I'm born with wings. So I'm not meant for crawling. I have wings. I'll fly. I'll fly and fly. So Dr. Kalam understood that the boy lacked confidence. Yes, Nandana ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് lack of confidence എന്നുള്ളത്. Right.
Kalam was very sure that the boy lacked confidence. അവൻ പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലേ, I do not have confidence even to talk to my friends and teachers. So ആ lack of confidence അവനിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനെ എടുത്ത് പറിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം അവൻ്റെ വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് a beautiful ancient poem ആണ്. So what does it read? I am born with potential. I am born with all the capabilities. ഞാൻ ജനിച്ചത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? I am born with all the capabilities, all the potential, and I am born with the goodness and trust. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഗുഡ്നസ്, വിശ്വാസം, ട്രസ്റ്റ് എല്ലാം അടങ്ങി വളരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. I am born with ideas and dreams. I have multiples, plenty of ideas and dream within me, which makes me potential enough to act, to do anything, right? I'm born with greatness. I'm born with confidence. I'm born with the wings. So I'm not meant for crawling. So പോയതിന്റെ പേര് നമുക്കറിയാം, I will fly. So I will fly എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് he starts the poem the way that I'm born with potential. I'm capable of doing anything and everything. And I'm born with all the trust, all the goodness. And I have the ideas and dreams. I'm born with greatness. So I'm such a great person. I have all those rich greatness with me. I'm born with self-confidence. I'm born with confidence to do anything, and I'm born with wings. So at last I'm born with wings. God has given me wings. I'm born with wings. Therefore it is not meant for crawling. ഇഴഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല, ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങി ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല എൻ്റെ ജീവിതം. I am born with wings. എനിക്ക് ചിറകുകൾ തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിറകുകൾ എപ്പോഴും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ദൂരമാണ് അല്ലെ, ആകാശത്തോളം നമ്മൾ പറക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുള്ളത്. സോ ഐ എം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ്. ചിറകുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല. ഐ ഹാവ് ടു ഫ്ലൈ ആൻഡ് fly to achieve my success, to achieve greatness. അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റെല്ലാ ഘടകങ്ങളും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബർത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. I am born എന്നാണ് പറയുന്നത്. I have wings, so I will fly, I will fly and fly. Wings ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ I am meant for flying and not for crawling എന്ന് പറയുന്ന I will fly എന്നുള്ള an ancient poem ആണ് അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിക്ക് മറുപടിയായി കൊടുക്കുന്നത്. Okay, so from this incident, ഈ നറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇൻസിഡൻറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്, അദ്ദേഹം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? To become successful, all you need is the potential, the belief in your potential, the belief in your goodness, the belief in your trust, the belief in your greatness, the belief in your confidence, and the utmost belief that you have got wings, so you are not meant for crawling. ഈ ഒരു വിശ്വാസം എന്താണ്? കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽസും ഉണ്ട്, ഞാൻ വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, എല്ലാ ഗുഡ്നെസ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള, എല്ലാ ട്രസ്റ്റ്, എല്ലാ വിശ്വാസവും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ കോൺഫിഡൻസ്, എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ആയിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് വിങ്സുമായിട്ടാണ്, ഞാൻ പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐ വിൽ ഫ്ലൈ, ഞാൻ പറക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ ക്രോളിങ്, ഇഴഞ്ഞ് നീങ്ങി ജീവിക്കാൻ, വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല എൻ്റെ ടൈം, ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല, മടി പിടിച്ച് എവിടെയും കൂടിയിരിക്കാനുള്ളതല്ല എൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര വരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി, ആ യങ് വില്ലേജ് ബോയുടെ സ്റ്റോറി നറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം സംസാരിക്കുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പീച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവച്ചേക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം നമ്മൾ 10th എക്സാം ഒക്കെ പാസ് ചെയ്ത് വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്, എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി, ഇനി കുറച്ചൊന്ന് കളിച്ചാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ 10th വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തതല്ലേ, ഇനി ഇത്തിരി റെസ്റ്റ് എടുക്കാം, ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇതാക്കാമൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? വി ഹാവ്
to make sure that, or we should believe that we have all the potentials and the goodness, the trust, the greatness, the confidence, everything to move forward. ഇത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെയുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ആരും ഇനി sluggish ആയി പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വീക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. What you can do is to move forward. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. അതിന് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഇത്രയും വരെയുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. Isn't it? Yes or no? I hope all these portions are clear. The narration of the story, a young village boy എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ യൂത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അവൻ എക്കോ ചെയ്തിട്ടുള്ള, അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫിയർ ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച സമയത്ത് ഓൾറെഡി ചിലർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നമ്മളൊരു കാലത്ത് മുന്നോട്ട് വരാൻ മടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നത്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കാൻ മടിയുള്ളത്, ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ മടിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, കമ്പാരിസൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. അവർ നമ്മളെക്കാളും സ്റ്റേറ്റസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്സിലോ മറ്റും നമ്മളെന്താണ്, അവർ നമ്മളെക്കാൾ ഒരു ഇച്ചിരി മുൻപന്തിയിലാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വേണ്ട, അവരോട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ശരിയാവില്ല, അവരോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില തോട്ട്സൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ കുറവായിട്ടാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുക, വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട്, സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആയിട്ട്, സെൽഫ് എസ്റ്റീംഡ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവിധ പൊട്ടൻഷ്യൽസും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ് our session today. Hope we'll see in the next class. Thank you and have a nice day. Good night. ഇതിൽ മനസ്സിലാവാത്ത ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ മെസ്സേജസ്. വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.